Muy buenas, chicos. Pues una vez más nos encontramos en otra entrevista a pie de orilla en este sofá que ya se ha hecho famoso, y como os pude decir la semana pasada en la entrevista que me acompañó Eric, tenemos a un gran pescador reconocido a nivel mundial, que no podía ser otro que nuestro gran amigo Samir. Así que nada, vamos a preguntarle un poquito. Lo primero sobre todo es darle las gracias por permitirme estar aquí con él. Va a estar Eric junto a nosotros para poder hacer la traducción, ya que de inglés ando muy escaso, sinceramente. Y nada, Samir, cuéntanos, ¿qué es para ti durante estos años el carp fishing? First of all, thank you very much for everything, for being here. And I ask you, what is for you all your years in carp fishing, how you feel in carp fishing? Carp fishing is really in my blood, if I'm honest. For me, it's not just a hobby, it's a way of life. Yeah. It's my lifestyle, you know. I gave up, I had a really successful business in the UK, and I got rid of that work to pursue a life for my dreams, you know, catching fish across Europe, seeing lots of different places, meeting lots of wonderful people who are into fishing or just as motivated in fishing as me, you know, and that's something that's really quite magical. For carp fishing, really, it has to have a big adventure, you know, and that's what it's all about for me. Dice que carp fishing para él ya no es solo un hobby, es su modalidad de vida, es su trabajo, y que para él lo que más le valora es poder viajar, pescar peces por todos lados donde va, y que es su modalidad de vida, que es lo que más siente, viajar, pescar peces por todos los sitios donde va, y que es lo que más él siente puramente. Ahora mismo estás afincado aquí en España, vives aquí en España. ¿Es por esa modalidad de vida del carp fishing que te llama mucho los peces que tenemos aquí en España, o tienes otro país favorito donde pescar? Now you live here in Spain, Sí. okay? And you come just because Spain is a great place for fishing, or you come for any reason? Or you want to fish and live in other place? It's a lot more than just that for me, really. Spain has some absolutely incredible carp fishing and some of the most beautiful places. Just look around us now. Yeah. Mountains, castles. You don't really see this anywhere else in Europe. But for me, Spain still has quite a raw, wild feel to it. Even though there is a lot of fishermen in Spain, when you go to places like Germany or France or the UK, it feels more tame, if you know what I mean, less savage, you know. And for me, that wild feeling is still a big motivation for me in Spain. We was going to move to France, but if I'm honest, the people are really a lot more miserable. And when we arrive in Spain, everybody is so kind and happy. We just felt like this could be our home. Perfect. Le encanta España no solo por el carp fishing, le encanta también por los magníficos paisajes que tenemos, el clima, tenemos unos paisajes súper bonitos, unas montañas, unos castillos, y cree que esto es espectacular y que por eso también ha venido aquí, no solo por la pesca. Dice que también está viviendo en Francia, pero que también en Francia la manera de ser de la gente de ahí no le terminó de gustar. Dice que en España la gente es mucho más amable, mucho más abierta, que el carp fishing se vive más como amistad, y que eso es lo que él necesita y lo que a él le gusta, por eso está viviendo aquí. Bien. ¿Qué es lo que piensas sobre lo que se llama ahora mismo el card game? ¿Qué opinas sobre ello? What do you think about what is talking right now about carp game? The carp game. Yeah. This whole scene. Yeah. You know, in carp fishing you meet some really, really cool people. And yeah, it is a bit of a game, but at the same time, you have to realise that it's about the adventure, the experience, you know, and respecting nature, you know, and being in nature and enjoying yourself and catching wild fish, you know, that's, for me, is my top motivation. It's certainly not Instagram. A lot of people nowadays, I feel, they go carp fishing just to make themselves a little bit famous on Instagram, or, you know, everything is about Instagram. For me, I hate Instagram. Yes. Just for work. Yeah, it's my work. Social media is my work. But for me, it's about enjoying the experience and enjoying the journey and meeting great people. Para él, el carp game sería no solo también conocer a gente y ayudarte y
practicar el carp fishing con otras personas, otros pescadores, sino que para él es vivir la naturaleza, pescar peces salvajes, pescar a varios sitios del mundo. Para él es vivirlo, no solo el compañerismo, sino que es un mix completo. Dice que él tiene que usar Instagram y redes sociales, pero que realmente a él le gustaría, porque es su trabajo, lo tiene que hacer, pero a él le gusta más vivirlo fuera de las redes, sino en vivo. Es lo que él nota más, lo que siente más. Siendo una persona que está constantemente en la orilla, porque vives en la orilla, es una pieza fundamental, entiendo, tu familia, tu mujer. Ella te acompaña a todas las salidas, es algo clave que ella también determina dónde ir o cómo lo gestionáis dentro de vuestra familia. Okay, you'll always be in the river, in the side of the river. Okay, you are always fishing. You are spending most of your days fishing in the river. Your wife Claire is a good support of you. Yes. Okay, and when you decide to go one place for fishing or another place, you decide alone, or you always have a talk with her and yes. together go in a place Together, and make the trips together. together we are a team. Yes, So a team. we work together. Claire, she certainly pulls her weight. You know, we have our own jobs to do when Yeah. we are setting up, you know, when we're putting the rods. And all our decisions are made together. I can tell you now, if Claire doesn't want to go somewhere, then we don't go. She's the boss. Correcto. Son un equipo, van unidos, deciden las cosas juntos, pescan juntos, preparan las cañas juntos, preparan todo juntos y lógicamente deciden juntos dónde tienen que ir a pescar y dice que si ella dice que no quiere ir a pescar a un sitio porque no le gusta, pues simplemente no van. Eso es lo más Que es la bonito. jefa. Sí. Dentro de toda la trayectoria reconocida mundialmente durante años, ¿qué opinas de esa gente que se ha quedado estancada en el antiguo old school y no quiere evolucionar como evoluciona la vida? ¿Qué es lo que opinas? About carp fishing, some people they are now stay in the old school carp fishing, using Yeah. old reels, old Yeah. rods, Yeah. old style of things. Yes. Try to found old flavors. Yeah. What do you think about these people? They are keep in this old school. Do you think is right? Do you think is wrong? It's a difficult one. So, for me, before I joined Nash, I was that guy. Yeah. My collection of classic reels. Yeah. Many classic Daiwas from SS 3000s, SS 2600, the tournament reels. I really had quite a big collection of baboons, 2000H baboons, some really old reels, and had a really big collection. But since Nash started doing reels, it's forbidden to use the old reels. For me, I have a lot of nostalgia and respect Yeah. for the equipment and the ways of the past, you know, in carp Yeah. fishing. You know, in the UK, carp fishing has been around since the 1980s. So it's a very long time, you know, it's like 40 plus years. Yes. So I always respect the old ways. But for me, I use a drone in my fishing now a lot. I use an echo sounder. Yeah. So technology, you have to go with it or you get left behind. You know, if you're on a really big lake, like 4,000 hectares, you can't walk around the edge and look in the edge for fish. It's just not possible. You'll be there 3 days. Yeah. You know, I need to find the fish quickly, get my rods in the right position. So yeah, I don't mind technology in my fishing, but respect to the guys who still like to do it the old way. Dice que hablamos del old school. Antes de empezar a trabajar con Nash, era una de las personas que era un old school, que usaba carretes muy viejos, tiene una colección espectacular de carretes muy antiguos, o sea, material muy antiguo, o sea, él era un old school, pero cuando empezó a trabajar por Nash, eso todo cambió. Y bueno, él es realista y dice que él entiende que a los días que estamos y con la faena que está haciendo él ahora, que tienes que estar o en la tecnología del día de hoy o te quedas atrás. Lógicamente, cuando él pesca aguas o lagos muy grandes, pues si tienes que ir dando la vuelta a mirar dónde están los peces,
te dificulta mucho más la pesca. Él usando drones o ecosonda para encontrar los peces y dónde están y dónde tiene que pescar, lógicamente él está a favor de usar toda la tecnología y tener muchas más oportunidades de capturar peces, que es lo que va a hacer en cada sesión. Bueno, pues entrando un poco en materia, un poco lo que denominamos aquí en España el salseo, ese que le gusta a tantas personas, quería saber si conoces, no que pesques o que hayas probado, sino que si conoces los cebos de Proélite. ¿Qué opinión tienes sobre los cebos de Proélite? Y saber un poco pues tu opinión en general de nuestra marca de Proélite Bite. Okay, we know you are in Nash team, okay, but we want to ask to you a little. We like Spain, like asking things. Yes, about, of course, yeah, okay? continue. And we ask to you if you know the products of Proélite Bites, and if you see some people use it, and if you know all the excellent products we have in the. Yeah, for sure. So for me, I think that having healthy competition in the fishing game is good, because if you have a company that produces good products, then everybody has to compete with each other and produce better products, which in the end is better for the fishermen because the products get better and better. Yeah. So for me to have many companies producing quality products, it's a good thing for carp fishing, it's good for customer choice. Obviously I love Nash, but I'm absolutely aware of Proélite Baits. You know, what they've managed to do in Spain is pretty incredible, to be honest. You know, they have a really big market share. You see their products in a lot of shops, probably more so than Nash at the moment. And yeah, you're really nice guys on the team, you know. What else can I say? Nada, dice que lógicamente que conoce la marca de Proélite Bites, pero sus cebos favoritos a día de hoy son los de Nash, porque son los que pesca cada día, los que más confianza le dan, pero que ve un mercado en España de Proélite Bites espectacular, mucho más que Nash, y que la verdad que todo lo que está haciendo Proélite Bites en cuanto a equipo, que es un equipo muy bueno, tanto el marketing como lo que se ve en las tiendas, la publicidad que se hace, dice que es espectacular y que no tiene nada que decir, simplemente que lo ve increíble. Dentro de Proélite Bite, eres uno de los pocos afortunados, incluso dentro de nuestra propia familia de Proélite Bite, que has estado en la fábrica de Proélite, has estado en Madrid. ¿Qué sensaciones te dio el ver la fábrica desde dentro? ¿Qué te pareció toda la fábrica? You are one of the men very fortunate to be in the few members of the Proélite Bite team, being in the factory of the bait in Madrid. The question is, what do you think? You see that you be in the factory, and Fernando show you everything, how to prepare the boilies, how to do the boilies, and how make everything. And what do you think about the factory? You been in Madrid. What do you think? Yeah, I think it's a good job that he's done in Spain, and it's impressive to see. You know, when it comes to marketing and production, you know, you can see the guys have done a good job. Certainly competing with the bigger brands throughout Europe, you know, and you have to respect that. Dice que quedó muy impresionado de estar en la fábrica de Proélite Bites, que vio que el trabajo que se hacía era impresionante, que había una maquinaria impresionante y que todas las grandes marcas de Europa tienen que tener mucho respeto a Proélite Bites porque cree que se están haciendo las cosas muy muy bien y que grandes marcas pues tienen que tener respeto porque la potencia que tiene Proélite Bites, que queda asombrado. Genial. Estamos terminando ya la entrevista. Me gustaría saber también un poco más de ti. Me gustaría saber un momento en toda tu trayectoria que no olvides nunca, de lo bien que te hizo sentir, de lo bien que te lo pasaste en la orilla o de un momento especial en la orilla, algo que te marcara y no lo olvidarías nunca. We are very close to the end of the interview, okay? Yeah. And we want to know, in all your life of fishing, what is one of the memorable moment or fish or SN, or what do you think is the more memorable
Yeah. Your life of fishing? Do you know what? I have so many wonderful memories from fishing. From the age of 10 years old, I'm now 42 years old. It's very difficult to pick one individual moment that is more special than the others. I can name a few different ones. So, catching my first carp at 10 years old, it was 12 kilos. And for me, I caught it on a float and a worm. Wow. And for me, that was the moment that set my life in motion in carp fishing. Other memorable moments for me, really, catching a 30 kilo common from Lac du Dour. It's 5,000 hectares, so similar size to Oriana, known as one of the most difficult lakes in Europe for catching big fish, but it holds 6 fish more than 40 kilos. So to catch a big fish, a 30 kilo plus, was a good moment for me. In the Alps, me and my wife went fishing for my birthday, and I managed to catch 228 kilos on my birthday. One of them wasn't caught for 3 years. That was a moment. And catching my first big mirror from Oriana, which was 53-pound linear, which was in the jet ski film with Alan Blair on the Nash TV. That moment also was a very, very good moment for me. So many good moments. Yeah. It's difficult to choose one. Dice que es muy difícil seleccionar un momento especial para él, que la verdad que en toda su carrera ha tenido muchos momentos especiales, muy, muy importantes que lo han marcado, pero nos ha contado unos cuantos. Cuando se pescó su primera carpa con 12 años, su primera carpa tenía 12 kilos, que la pescó con gusanos y un flotador. La verdad fue un momento súper especial para él. Después, cuando sacó el día de su cumpleaños 2 carpas de 28 kilos en Francia junto a su mujer. Cuando sacó su primera más 30 en el Lac du Dour, un lago enorme de una dificultad extrema, pues tiene una común de más de 30 kilos allí, y que son momentos que él siente como especiales y cree que son, no puede escoger uno, sino que tiene muchos momentos especiales. Bueno, pues después de esta entrevista me quedan una pregunta, pero antes de esta pregunta última, igual que hemos hecho una entrevista aquí, la siguiente entrevista me gustaría volverte a entrevistar, pero esta vez en tu territorio y con tus motos de agua. Yo quiero echarte una carrera con las motos de agua. Okay, he will ask you the last question, Yes. okay, of the interview, but he won't propose you another thing. He won't make another interview Yeah, in your house where you live now in Oriana. in Orellana, Welcome. but he wanna do also a race in a jet ski. We have 2, so it's no problem. Que no hay ningún problema, que tiene 2 motos de agua, que puedes hacer la carrera. Bueno, y ya la última pregunta, no puedo evitar preguntártelo. ¿En un futuro te ves vestido con nuestra camiseta de Priority Bike? Okay, here's a good question also. He asked to you if in your one future, okay, can you be dressed like Prelude Bikes? But listen, I've been at Nash for 7 years. I've used Nash products all my life, and I have a really big confidence and a great relationship with all the guys there. Yeah. Nash is a bit like Pro Elite. It's a family, Yes. you know, and that's very important for me. And at the moment, I'm very happy with my family. But, you know, life is long. Yeah. And so, you know, and things change. But for me, I'm very happy using Scopic Squid at the moment. Yes. And scope rods and Titan Bivvies. So, yeah. So, but I think the most important thing is that whatever mark people work with, you have to remember we're all fishermen. Yeah. And that's the most important thing than any team, is that we're all fishermen and we enjoy sport and we respect nature. Dice que lógicamente él está en Nash Bite, que está en su gran familia, porque Nash también es su gran familia, que está súper contento y que le encanta usar sus productos, sus boilies, su material y sobre todo, que nunca sabes lo que la vida da muchas vueltas, nunca sabes el futuro dónde te va a llevar, que no se cierra puertas en ningún caso, pero que él
en estos momentos está con la gran familia de Por Nash supuesto que y sí. lógicamente está con ellos y los apoya hasta el fin, Como pero tiene que ser. la vida puede dar muchas vueltas. Muy bien. Pues nada, agradecerte este ratito que hemos pasado, agradecérselo también a tu mujer que está esperando a que terminemos. Espero, me ha hecho mucha ilusión conocerte en persona, te sigo a través de las redes, me gustaría volver a coincidir contigo y nada, espero que hayas estado a gusto con nosotros, que te haya gustado y pronto lo veremos. Y aparte, pronto seguiremos entrevistando a más gente a pie de orilla en este sofá famoso. Y nada, espero que hayáis disfrutado del gran Samir, de un gran pescador a nivel mundial y espero seguir viéndonos por la orilla. Así que muchísimas gracias. Thank you very much for everything, for the interview, for everything. It's a pleasure. Thank you to Claire because he's Thank you, waiting mate. about cameras, and I hope he's following you in all your media, social media. Thank you. And, And the same. It's a big pleasure to meet you. Yeah, yeah, in real, and the same. And The same. We all see social media each other, so I'm always watching all the guys. come here, I'll come here. in the middle. Go on, you big. He said, I'm coming. Come on, big boy. Carp fishing is a big family. Exactly. That's the important That's the bit. more important. Yeah, that's it. Bueno chicos, pues aquí lo veis, todos juntos, todos unidos, disfrutando de a pie de orilla, de una gran pareja, de unos grandes pescadores y nada, a seguir disfrutando y ahora nos tomaremos algo a vuestra salud. Así que nada, ¡Vamos! muchas gracias.